हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल और रिएक्ट करें। फ्रेंड्स, आज जो मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो लेके हूँ टाइम लाइन ऑफ करण औजला। इसके सजेशन मुझे काफ़ी दिनों से आ रहे थे कि आप करण औजला जी की टाइम लाइन का रिएक्शन कीजिए, तो देखते हैं क्या है वीडियो में और फिर करते हैं रिएक्शन करने से पहले फ्रेंड्स को पता ही क्या करना है। मेरे चैनल और रिएक्ट करें सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं कैसे है टाइम लाइन करण औजला जी की और फिर देते हैं रिएक्शन। ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹੂਗਾ। Sidhu would come with a reply and then Aujla would come out with a reply. ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ। Welcome back everybody to Geet Nation. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ डी ढिल्लों ते आज एक और वीडियो असी तुहाडे लिए लेके आए हैं, another timeline, and this one was highly requested. Before we start, I hope कि तुसी सारे safe हैं ते safe रहो। माहौल बहुत खराब है, ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। Stay safe, make sure you wash your hands, that you take all the precautions needed so we get through this time together. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ when we released the first video of the timeline of Sidhu Moosewala. So today we're going to do the timeline of that means GEETAN the machine, Karan Aujla. So we all know that Karan Aujla went through a big tragedy early on in his life, but फिर भी वो अपनी life ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨੀ. He kept on going through the struggles and kept chasing his dreams. Before we begin the timeline, make sure you subscribe to Geet Nation and you hit that notification bell so तुसी कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे. We put content out regularly. It's a smart idea to do that. And at the same time, make sure you follow us on Instagram at Geet Nation. ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ music page ਆ, so ਜਰੂਰ ਉੱਥੇ follow ਮਾਰ ਦੋ. So are you ready? Let's get it. So we have to go to 1997, January 18, 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ Karan Aujla ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ. It was in ਪਿੰਡ Karala. He had a tough childhood. When Karan Aujla was 9, so now it's not 1997 anymore, it's fast forward, he lost both of his parents at a very young age, obviously. Aujla ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ explain ਕੀਤਾ interviews ਦੇ ਵਿੱਚ, mainly Prime Asia TV ਤੇ ਉਸ time ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. He never expressed his feelings, his emotions to anybody. He rather expressed it through writing. ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ. In grade 10 he wrote a song that was called Bapu or Mape. It's never been officially released. You can just hear in his feelings, his emotions. ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ I was like in grade 10. ਦੁੱਖ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਾਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਉਂਝ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਕੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਦਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. But now we're gonna move forward to a later year. Karan Aujla, he was at a wedding. He was singing a song by the name of Range, and Jussi Gill noticed him. And Jussi Gill approached Karan Aujla and he asked if he could have the lyrics to the song. Okay. And Karan Aujla basically provided the song Range to Jussi Gill, which would then be released on Jussi Gill's upcoming album at the time called Replay. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ album ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ hit ਗਈ ਸੀਗੀ, and Range was a pretty big track on the album. So definitely Aujla ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਰੇਂਜ ਅੱਖ ਬਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼, ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖੱਗ ਜਾਊ, ਓਏ ਕਰਨ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਐ ਸ਼ੇਰ ਲੜਕੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਊ. So in 2014, Karan Aujla would release his very first track alongside Mac Benipal. It was called Cell Phone. Karan Aujla's Cell Phone was obviously not a big hit. He was very young at the time as well. ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ experience ਬਣ ਗਿਆ and he never gave up. Kind of had a similar flow to the song Range that he gave to Jussi Gill.
Now moving on to 2015. So in 2015, Karan Aujla moved to Vancouver, BC, Canada through the sponsorship of his sister. Te uthe unne job karni shuru kar diti sigi. He started working as a longshoreman at the Delta, BC port, but on the side he kept writing songs. And one of the biggest songs that he wrote that year was Blessings of Bapu, and he gave that song to Gagan Kokri. The song wasn't like a super hit, but fir bhi chal gaya siga gana, right? ਆਪੇ 8ਵੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਇਆ ਬਾਪੂ ਨੇ So again, Aujla wasn't really singing at the time, but still lyrically, he was present in the game. So in that same year, 2015, I would even say 2016, it's not really accurate. Karan Aujla met Deep Jandu and Sandeep Rehan. Aujla had mentioned many times both of these men had a big influence and a big impact in his career. They ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ motivate ਕੀਤਾ. They even motivated Karan Aujla to start singing and not just writing lyrics. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, and Karan Aujla released another track taking the advice from Sandeep Rehan and Deep Jandu. Karan Aujla would go on to release another song where he sang in, and it was called Property of Punjab. The music that Deep Jandu ne ditta siga, right? Gana chalya nahi, but at least Karan Aujla kept on getting the experience in the industry. It should be noted that at this time in 2016, Deep Jandu started to become a big music producer in the game, especially having major Punjabi singers would come to Toronto to work with Deep Jandu in his studio. They बहुत बड़े गाने निकले सीगे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, and it would just mark the debut in a sense of Deep Jandu's rise as a music producer in the industry. The fact that Karan Aujla had a good relationship with Deep Jandu would play a big role over time as the years went on and on. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ. In 2017, Karan Aujla would go on to release even more tracks, and he would soon adapt the moniker of GEETAN the Machine. So in 2017, it was a pretty successful year for Karan Aujla. In that year, Karan Aujla would release multiple hits, including songs like Soch, Black Money, Weed, Shit Talk, Dark Circle, and one of his biggest hits that year, Yariyan Chfik. So a lot of songs from Karan Aujla jithe oh gaunda siga oh gaane de vich, and you can really see an improvement in his vocals jadon odi umar badi gayi. देखा ਉਹਨੇ lyrics ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ. He gave big tracks to other artists like Ali Mangit and even Gursevik Tillon. One big track that Gursevik Tillon had with Aujla's lyrics was Gangster Scene. ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਜਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Alcohol. So Alcohol ਆਇਆ ਸੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਗਿਆ because it was a hit. They made a second part to the track which would be called Alcohol 2 ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ. So now in 2018, in the beginning of the year, Alcohol 2 released alongside Paul G. 2018 ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, and Karan Aujla really started to have a big shift in this year, because it was in this year that Karan Aujla would have his breakout track. Before we get to that big hit, I want to mention one big thing that happened in 2018. So ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ Karan Aujla ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ beef ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, right? So it all started way back, but in 2018 the beef went to another level. ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ. Karan Aujla ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਲਫਾਫੇ alongside Sanam Puller. In that song there was a lot of disses towards ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ. ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਲੇ ਨੈਟ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਤਨਾ ਦਾ ਬਾਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ ਸਾਲੇ ਝਾਕੇ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ. So ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ released a reply track to ਲਫਾਫੇ. It was called Warning Shots. ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ. Karan Aujla did show up on Prime Asia TV and he denied the fact that he wrote the lyrics to Lafafe. ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫਾਫੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ description ਦੇਖੋਗੇ, Aujla's name is not mentioned in the lyrics. The way it's mentioned is written by Sanam Puller and Param Sandhu. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ
ਇਹਦਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ A lot of the song felt like it was something that Aujla was trying to say. Even though Aujla is saying that he didn't write the track, who knows what really happened. We want to know what you guys think. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੱਚੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਾਣਾ? Because Aujla, he never really sings other people's songs. He always writes his own songs. We don't know what's the truth. It's still a blur, but ਇਹ beef ਵਧੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ. But now later on, as we talk about in 2018, Sidhu Moosewala was already a huge name, but Karan Aujla was on the way, you know. They onne kafi vadde gaane kadde sige. Towards the end of 2018, his biggest track released alongside Gurlez Akhtar, it was called Don't Worry. So Don't Worry was Karan Aujla's breakthrough track. He really got noticed and started getting a lot of traction. ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ to end off the year, including Rema vs Changer, another smash hit, and Na Na Na, wrapping up 2018. But I don't want to end off the year and say that that's all he did, because ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ meaningful songs ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Songs like Unity along with Bohemia, Up and Down with Deep Jandu, and Vaj Fikirandi alongside Deep Jandu and Kanwar Garewal. So now moving on to 2019. This was the year that Karan Aujla started to dominate. Because Karan Aujla ne kinne badde tracks kadde sige 2019 de vich. He started off with a bang. One main track that really stood out the most and was probably considered his biggest track of 2019 at the point was Don't Look. Don't Look was released in February 2019. The music was given by a new, very talented music producer by the name of J-Track. Shout out J-Track. So the song was so big that it appeared on the Asian music charts for more than 6 months and also appeared on the Apple Music India charts. So throughout 2019, Karan Aujla and J-Track would continue working together. The next big track that they put out was called Hisab, off the album of J-Track, which was called The New Kid on the Block. Later in the year, Karan Aujla ne ek ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ with J-Track. ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ Hint, and Hint trended over 5 days on YouTube in India. But Karan Aujla had other multiple bangers that came out in 2019. That is really why I am saying that he started to dominate. Songs like No Need, Bats, Hair, Koi Chakkar Nahi, 2 AM alongside Roach Killer, Ink with Jay Static, Sikandar, the title track of the movie Sikandar 2. And wrapping up 2019, Aujla ne ek massive hit ditta industry nu, which was called Chitta Kurta alongside Gurlez Akhtar. Chitta Kurta ये मैंने किया हुआ big way for Aujla बहुत प्यारा गाना है 2019. बढ़ गया. ਪਰ 2019 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ. 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. So Karan Aujla and Sidhu Moosewala, they went at it at live events, especially later on in 2019. Karan Aujla and Sidhu Moosewala ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਨਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ. They were firing shots at each other. Aujla would say something and Sidhu would come with a reply, and then Aujla would come up with a reply. ਥਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਥਾਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ੋਰ ਆਊਗਾ. ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ. Aujla and Sidhu just kept going at it and going at it. ਇੱਕ ਨਾ ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਦੇ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਬੜਿਆ ਪਜਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਚੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਕਦੇ ਕੱਦ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਚੜਾਈ ਤੇ 2.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ. Some people would say that the beef between Aujla and Sidhu is bad for the industry, but other people would say that it's healthy for the industry, क्योंकि Punjabi industry ना काफी उत्ते आ
I would say that the beef between Sidhu and Aujla kind of benefited them both. Murke 2020 aa gaye hone. Right now it's the present year 2020. Karan Aujla really started off showing that he can drop multiple hits back to back. So he started off the year 2020 with the song Janjar. Music was given by Desi Crew. Janjar was released on his birthday in January 2020. Bahut bada hit gaya gana. Then a month later in February 2020, Aujla released another song alongside Gurlez Akhtar, and this one was called Red Eyes with a new music producer, first time working with Karan Aujla, called Proof. Aujla gaane te gaane kaddi janda hai, hit de janda. Hone Aujla da ek nawa gana aun laga siga. It's called Shake. It's filmed in Dubai. It looks like a very high class song, very high budget song that they did. Aujla ne recently ek Snapchat de vich kiya siga ki they put the song on hold, they postpone kita gaya ya because of the coronavirus situation. करे रहो बीमारी तो ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ बीमारी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸ਼ੇਕ ਗਾਣਾ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਨੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ So Karan Aujla ne kya ki wo ek ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢੂਗਾ instead and it's gonna be called It's Okay God. ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ because Karan Aujla has been featured on countless songs he's given out to other artists or he's rapped in, he's featured in. That's one of the reasons why Karan Aujla ਦੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ that he's basically been approved the name of GEETAN the machine. He's the track machine and he can drop hits upon hits anytime. Recently also Karan Aujla ne kiya siga पिछले साल एक interview च kiya siga UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ movie ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆ. Him and his team Rehan Records are producing a movie which will be coming out under Rehan Records obviously, and it's going to be a very meaningful type of movie, a movie with a message. Nothing has been announced yet officially about the movie, but he did mention there's plans. We can also say that Karan Aujla has a big passion for tattoos. Karan Aujla ne ek gana bhi kadya siga jada pichle saal nikliya called Ink. Aujla on his right arm he has tattoos of his parents, Balwinder Singh Aujla and Rajinder Kaur, as a memory that they're always with him. Recently he got a new tattoo on his other arm, which is of Shaheed Uddham Singh and Shaheed Bhagat Singh, showing his respects to the Sikh freedom fighters. So after overcoming a big tragedy in his early childhood, Karan Aujla struggled, he overcame a lot of things and he's risen to the top. Karan Aujla is one of the biggest singers in the Punjabi music industry today, but I just want to say that this is just the beginning because Aujla's versatility to write songs and sing is just out of this world. Kyunki Aujla har ek tarah de gaane dinda, either it's a bhangra track, a love track, koi chakma geet, commercial hit, meaningful song. He's been providing all kinds of songs in all genres. That makes him appeal to every type of audience and it shows that he's here to stay. Aujla ne bilkul khalare paye ya. Aujla khalare paunda hai, bel pone vich umra hadaunda hai. I hope you guys like this timeline of Karan Aujla, one of the biggest singers in the industry and one of the most influential singers in today's day. So mainu dassiyo tanu comment section de vich ਇਹ video ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ video ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, make sure you leave a thumbs up. Let us know which other artists you want us to do a timeline of. So before we go, make sure y'all subscribe to Geet Nation. Hit the subscribe button, hit the notification bell. We have regular content coming out for you guys, so you definitely don't want. करण औजला खलेरे पाए हैं गीता दी मशीन. बाकी बहुत सारे गाने में तो गाने काफ़ी जो मैंने सुने उनसे, तो गीतेशन जो हैं उन्होंने बताया जो मतलब काफ़ी सारे गाने हैं जो मैंने देखे ही नहीं है, मैंने सुने ही नहीं, मैंने रिएक्शन किया है. तो अब करण औजला जी के भी काफ़ी सारे गाने मैं लेके आती हूँ, सॉन्ग्स लेके आती हूँ. बहुत सारे काफ़ी मैंने किए भी हुए हैं, काफ़ी किए मैंने. नाना वाला किया हुआ है मैंने, चिट्टा कुर्ता भी मैंने किया हुआ है, इट्स ओके कोड मैंने किया है उनका सॉन्ग, तो काफ़ी किए हैं. लेकिन इंक जैसे डोंट लुक, वो वैसे काफ़ी सॉन्ग मैंने बताए जो मैंने कभी मतलब उनका रिएक्शन भी नहीं किया, मैंने खुद भी सुने भी नहीं है. तो टाइम लाइन से क्या होता है, आर्टिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है कि कैसे शुरुआत की, कैसे यहाँ तक पहुँचे. तो इनकी लाइफ भी काफ़ी स्ट्रगल से भरी, क्योंकि बचपन में ही पेरेंट्स की चले जाना, फिर उसके बाद स्ट्रगल करना, लिखना लिरिक्स, और लिरिक्स अपने किसी को देना दूसरे सिंगर्स को,
फिर लगना कि नहीं हमें भी अपने गाना खुद करना चाहिए। और काफ़ी गाने ऐसे हैं जो उन्होंने मतलब कि दूसरों को दिए हैं गाने के लिए, मतलब राइटर उन्होंने काम किया, उन्होंने सॉन्ग दूसरे सिंगर्स को दिए करने के लिए। तो मतलब और इतने गाने उसके बाद में आना, तो गीतों की मशीन टाइटल मिलना तो बनता ही बनता है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलता है टाइमलाइन से। और वैसे और जो बात भी उन्होंने की उनकी सिद्धू मूसेवाला जी और अगर उनके बीच में बीफ चलता था, वो तो हम सब ने देखा है। हमने वार्निंग छोड़ लिफाफे जब कि उन्होंने बताया कि वो सॉन्ग लिफाफे उन्होंने लिखा ही नहीं, उसके राइटर कोई और है। तो मतलब ये तो आर्टिस्ट के बीच में जब सेम फील्ड में होते हैं, हमेशा कहती हूँ मैं आपको कि जब सेम प्रोफेशन में होते हैं, सेम फील्ड में होते हैं, तो इससे चलती रहती हैं। लेकिन जैसे अब आज आप 22 वो तो पुरानी बात है, लेकिन 22 है और सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो मतलब अब कैसे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया सिद्धू मूसेवाला जी के लिए, तो एक ट्रू आर्टिस्ट दिखता है कि जब हम काम करते हैं तो चीज़ें चलती रहती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें हमारे मन में किसी के लिए कुछ वो होता है। तो उनका ट्रिब्यूट ये शो करता है कि उनको भी कितना प्यार और कितना रिस्पेक्ट है सिद्धू मूसेवाला जी के लिए। तो ये चीज़ें क्या चलती रहती हैं, लाइफ में होती रहती हैं जब सेम फील्ड में होते हैं, तो उसमें कोई वो करने वाली बात नहीं होती। तो सब उन्होंने बताया कि तो इनकी काफ़ी जो तरीका भी है ना, जो ये बताते हैं टाइमलाइन बताते हैं, काफ़ी कुछ डिटेल्स में बताते हैं, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलता है आर्टिस्ट के बारे में। तो अगर और भी किसी की टाइमलाइन आपको पता है, जैसे बबू मान जी हैं, काफ़ी अच्छे सिंगर हैं वो हैं, और भी काफ़ी सारे सिंगर्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, पंजाबी इंडस्ट्री के। तो आप मुझे बताइएगा, हम उनके टाइमलाइन भी लेके आएंगे और फिर रिएक्शन देंगे। मेरा रिएक्शन वीडियो आपको कैसा लगा इस टाइमलाइन ऑफ करन औजला जी का, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी सजेशन दीजिएगा कि आप कौन कौन सी टाइमलाइंस देखना चाहते हैं, कौन कौन से गाने का रिएक्शन देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।